Guys, good afternoon from the botanical gardens of Bogor. This botanical garden was established during the Dutch colonial period in Indonesia, when this city was called Buitenzorg. These are the ferns. Here we can see a memorial, a Dutch memorial, Dutch writing. Again, we can see the ferns. The memorial that I saw was a memorial of J.J. Smith, Johannes Jacobus Smith, who was a Dutch botanist who began his career as the assistant curator and was subsequently appointed as the director of the Bogor Botanical Gardens from 1913 to 1924. Over there we can see a little banana tree. Yet again, more ferns. Ferns. And this is the great big sign to the Mexican gardens. These are the Mexican gardens. Not really, but this is the way, the path to the Mexican gardens. These trees are, I think they're endemic plants of Mexico. I don't know. This, I think, is the Mexican garden. I don't know what these tall trees are called. And this is the gate to the Mexican gardens. The place where I filmed before was not the Mexican gardens after I found out. And here we could see endemic plants from Mexico. All cactus shaped plants. These plants look like what we see in the West, what do you call it? Wild West films. Cactus-like plants everywhere. Yet again, another cactus. Yet again, another cactus.
Yet again, we could see the nopal plant, which is an endemic cactus from Mexico. And this is the agave plant, which tequila is made from. Yet again, we could see Mexican, what do you call it? Endemic plants, agave, another cactus, and here we can see another agave plant, the tequila plant, and over there is the great big sign, and there's a sculpture of a sombrero, a traditional Mexican sombrero. This is the aquatic gardens of the Bogor Botanical Gardens, and we could see aquatic plants, and this is the great big sign. This sign says, "Beware of high voltage. You should not get closer to the pool." This pool has high voltage electricity. That's why it's dangerous to swim in this pool. Nobody would do that. This tall tree is a palm tree, lontar tree, I think, I don't know. And this is the time path, and this is the hallway of time. I don't know why they call it the hallway of time, or lorong waktu in Indonesian. And these are plants that make up the, what do you call it? What do you call this part of the botanical gardens? The aquatic plant. No, aquatic gardens. Over there we can see bamboo trees. And here we can see palm trees. These are the bamboo trees. This could be called the Little Kyoto because it looks like the bamboo forest of Kyoto in Japan, but not really. These are the palm oil trees
or as we call it in Indonesian, sawit. And this looks like autumn in Europe or North America, or as they call it, fall in North America. And it's getting colder now, but not as cold as the UK, because this is not the Puncak Highlands, which is not very far from Bogor. And this is the wilderness. Not really, that's just an exaggeration. We're still in the botanical gardens. We're going on a guided tour of the Bogor Botanical Gardens. And we're going on an electric bus, I think, with solar panels. Oke, baik, selamat sore Ibu Bapak. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Ini sambil saya jelasin boleh ya? Boleh, Pak. Nah, ini Kebun Raya Bogor itu pertama kali berdiri 18 Mei 1817. Jadi tahun ini kita baru ulang tahun yang ke-206 tahun. Nah, ini luasnya itu kurang lebih sekitar 115 hektar. Kita muter di jalan utamanya selama 87 hektar. Jadi sebetulnya Kebun Raya Bogor itu pusat dari konservasi tumbuhan. Wisatanya itu untuk pengenalan edukasi jenis-jenis tumbuhan. Kita ada 13.000 tumbuhan, 3.500 jenis. Cuma karena pemandangan bagus, banyak yang datang untuk acara kantor, keluarga, piknik. Dan yang paling banyak kalau di weekend itu yang pacaran. Yang banyak. Yang muda-muda itu ya. Nggak ada hewannya Ibu. Nah, itu di sebelah kanan kita, di bawah itu ada taman akuatik. Dia ada tumbuhan yang hidup di air kayak talas, teratai, pisang air, eceng gondok. Nah, ini jadi salah satu favoritnya kalau mau cari spot foto. Itu pisang air tuh, asalnya dari Sulawesi. Pisang air itu hanya tumbuhan hiasan, tidak berbuah. Dulu kayaknya ada rusa ya, Bang? Rusa di sana Ibu. Asalnya dari Kalimantan. Sebelah kanan kita ada koleksi dari salak, beberapa jenis pohon salak. Yang itu salak condet, nah yang ini salak pondo. Yang masih berbuah itu salak Bali, itu dia di bawah tuh. Jadi kalau Bapak Ibu lagi berkunjung ke bawah, lihat buahnya, dipetik aja boleh, nggak apa-apa. Kalau ada berbuah. Berbuah Bu, salak itu nggak musiman, tiap hari berbuah deh. Berbuah. Asalkan jangan bawa kantong kresek, icip-icip aja. Kalau tadi yang ada lorong waktu itu kenapa disebut lorong waktu? Itu tiang-tiangnya Mas, kayak lorong waktu. Itu tuh ada glow in the dark. Dulu kita ada wisata malam, cuma udah ditutup, nggak boleh. Izinnya nggak boleh Ibu. Nah, itu di samping kanan itu dia ada pohon randu atau kapuk. Itu usianya 127 tahun. Yang ini, Bang. Yang itu yang besar. Asalnya dari Amerika tropis. Amerika Selatan ya, Pak? Betul. Nah, ini di depan kita ada Taman Astrid. Ini yang taman utamanya di Kebun Raya Bogor. Jadi Bapak Ibu kalau berkunjung ke taman ini mau gelar tikar boleh, bebas. Astrid itu diambil dari 1930. Ratu Astrid dari Belgia honeymoon di sini. Nah, itu di sebelah kanan di atas danau itu ada teratai air raksasa yang warna hijau. Nah, itu dia, itu asalnya dari Amazon. Teratai itu kalau yang masih mulus, nggak bolong-bolong, dia bisa nampung beban sampai 3 kg.
Nampung beban. Nampung beban. Oh, nampung apaan? Taruh anak bayi satu. Kalau teratai yang dari India ada nggak di sini? Teratai dari India. Itu teratai itu asalnya Amerika mas, bukan India. Mungkin tumbuh di India. Sepanjang jalan bunga kanan semua ya. Betul ibu. Kalau orang Jawa manggilnya ganyong. Ganyong. Nah ini di samping kiri kita itu dia pohon seperti akar terbalik yang bercabang dua. Itu asalnya dari Afrika, nama pohonnya baobab. Iya. Itu dia bisa Asal jadi besar Afrika. sekali. Dia berbuah, buahnya itu mengandung vitamin C lebih tinggi daripada jeruk. Rasanya asam kayak buah kiwi. Itu dia buahnya di pohon yang kering, nggak ada daunnya. Nah itu gelantungan. Untuk buah-buahnya. Yang kering. Bisa dimakan ya? Bisa bapak. Kayak buah kiwi rasanya. Oh, kayak kiwi. Di Indonesia ada nggak yang jual buah Nggak baobab? ada, Bisa besar. nggak ada yang jual di Indonesia. Walau ekspektasi kita naik. Nah ini di bawah kita sebelah kiri itu dia ada rumah kaca anggrek, ini ada geria anggrek. Kita ada koleksi 500 jenis anggrek. Ada yang hybrid atau bersilangan, sama yang satu lagi yang spesies atau yang alami. Ini pintu masuknya ke dalam sana. Tidak bisa dibeli atau di Boleh dibeli bapak, ada yang diperjualbelikan. Masuknya gratis kok, kecuali bapak keluar pulang bawa anggrek bayar. Ini jembat. Sebelah kiri kita nih yang warna coklat, pohon yang besar dua. Nah ini dia, ini kayu agatis. Kayu ini untuk bikin korek api. Dan dia bergetah, getahnya diambil untuk bikin lilin. Di samping kiri di dalam pagar putih ini ada koleksi tumbuhan obat-obatan, herbal, toga, rempah-rempah, palawija ada di dalam sini semua. Di samping kanan kita itu dia bunganya warna merah. Ini ada flame of Irian atau api dari Irian. Nah ini dia nih. IPNG ya. Nggak ada yang jual anunya mas. Enggak, Jual bibitnya. enggak ada. Kalau di sini ada buah merah nggak mas? Buah tapi nggak Untuk berbuah. obat ya. Nggak berbuah tapi. Oh nggak berbuah ya. Iya. Tapi ada pohonnya. Ada. Kalau buah matoa ada pohonnya di Matoa sini. ada, cuman sama nggak berbuah. Oh nggak berbuah. Nggak, kalau berbuah habis sama pengunjung bu. Dijualnya. Nah itu di sebelah kiri tuh yang gelantungan. Ini Afrika punya juga. Oh ini apa? Kikilia africana atau sosis Afrika. Oh iya, sosis Afrika. Ya, Oh mami, mohon ini sawo panjang. sawo. Iya. Itu sosis bu, pohon sosis. Dia itu kalau jatuh dari pohonnya dibiarin 48 jam, fermentasi ada alkoholnya 70%. Oh. Itu kayak model itu ya, buahnya kayak sawo. Asem. Itu taman duren ada buahnya nggak? Ah, Taman duren. ada pak, Oh begitu. tapi dipagerin. Nggak bisa ngambil, nggak bisa petik. Nah ini kita nyebrang jembatan yang bawahnya Sungai Ciliwung. Nah ini yang antar banjir di Jakarta nih. Oh dari sini ya? Iya. Yang
yang bikin banjir. Pohon jodoh di mana, Mas? Nanti kita akan Pohon jodoh itu apa, Pak? nanti saya jelasin di depan. Pak. And this is called the Siliwangi Street. It is a continuation of the Surya Kencana Street, which is the Chinatown of Bogor. It's very crowded here. Look at all this. It's very crowded. This is a Chinese coffee shop. It's closed. This is someone's house. Maybe, I don't know. This is a Buddhist temple. And here I am now at the iconic bakery called Tan Ek Tjoan. It is one of the oldest bakeries in Bogor. It has existed during the Dutch colonial era. This bakery was established in 1920. This is the information about the history of this bakery. Tan Ek Tjoan Bakery is a company which sells bread and cake, which was established in 1920. It was established by the wife of a businessman called Tan Ek Tjoan, who was of Chinese descent, who learned to make bread from the Dutch. This bakery used to be in Surya Kencana, which is the Chinatown of Bogor. These are their products. Again, these are their products. The iconic Tan Ek Tjoan bread. And we also have, they also have their ice cream. This is the ice cream. The iconic Tan Ek Tjoan ice cream. And here we could see the view of the city of Bogor. From high altitude, I don't know how many meters above sea level, we're in the neighborhood of Batu Tulis right now, and the traffic is horrible.
Look at this! It's very crowded now. We're still in the neighborhood of Batu Tulis, and we could still see the view of the city of Bogor from 299 meters above sea level. Mati lo. Nyalip aja ya. Yet again, the traffic is horrible. Maybe it's because it's Saturday, it's a weekend, and many people from Jakarta are coming down to Bogor. That's why the traffic is horrible. And here I am at a motorway service area 40 kilometers away from Jakarta. And behind me is a stall selling taro, bananas and other tropical fruits. And that's it for today. See you in some other location.